Здорово. Да, с праздничком. Это точно. Нам приехал проводок. Значит, мы сегодня попробуем что-то на джойстике. Как эта игра играется. Подожди. Оп. Оп. Ля. Кстати, проводок такой классный. Ну, как это. Как шнурок. Круто. Не вот эти жесткие вонючие провода. На крестик прыгать. На нолик перекат. На квадратик лаги. Ой, бля. Сейчас просрется все. Что на треугольник? Ага, на треугольник дефаться. Ага. Это вызов этого меню. Это прицелиться. Это нихуя. Это стрелять. Это зажать. Так стрелять. Это ускориться. Это прицелиться. Ага. Ну, допустим. Квадратик — это взаимодействие. И что здесь? Ревелио. Ревелио. Lumos. Ага. Бля. Ага. Ну-ка. Ля. Опа. Куда тебя? Фак. Куда ее надо-то? Какое зеркало тебя посадить? Ну и ладно. Собственно. Да, к джойстику надо привыкать. Еще я ни хера не вижу. С того, что свет с окна идет. Сколько нужно сделать испытание? Там туалет был испытание из тайной... Я не знаю, кстати, по поводу туалета. Испытание Мерлина. Это, конечно, вопрос. Вручай комнату по нулям. Подожди, может тут? А, не, ну это руководство. Исследование. А, во.
4 испытания еще надо, чтобы расширить инвентарь. Раковины похожи. Так они тут во всех туалетах такие вроде, нет? Похожие. Ну, естественно. Извините. Как обычно. Я подрубаюсь, сразу мне все ищут. Так. Задание. Надо собраться. Я что-то вообще позабыл, что надо делать. До пульсу. Пошли. А куда идти-то? А. А как мне? Туда. Залезть. Ну, открыть-то мне как его? А, ну вот так только, блядь, ну серьезно. Надо шмот продать для начала. Мы сейчас здесь и продадим его. Переместиться. Сейчас тут мы его и продадим. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. А чё, мы прям к нему и подойдем и продадим. Или он не... Не, давай, это не торговец, это... Блять. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Что ты там говорил? По 5К? Опа, стоять. Thanks for stopping by. Да, и тебе. Пока я круче шмоток не нашел, поэтому мы так одеваемся. Будет и за 5, но это, наверное, блин, там, типа, первый уровень 1, второй, там, 3, 5, третий, 5 и так далее. What are we looking for today? На базу. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Все, мне теперь... I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you?
Да давай. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off Лишь to the подумал, races день then. наступил. Ну потом. Потом мы полетаем. Мы уж пришли сюда, давайте. Тут закончим. Hello there. Nice to see you. Это спойлер? Нет Hello, еще. Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. Да, он друг. Да, It почему seems as гоблин though все you were on нормальные? good terms with him. Только вот эти вот I've known шайка him for years. дурачков We есть. met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. А если бы я In играл that за case, женского I'd персонажа, like я to был talk бы with him волшебником, about Ranrock in волшебницей particular. или же Where might I find him? ведьмой? I assume Чем your отличие interest ведьмы от is to do with the волшебницы? rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Да, ладно, Thank you, спасибо. Мне Serena. не интересно If про you этих find вот Lodgok, злодеев. Типа. Give him my best. Она сейчас скажет, что да, они вот такие I вот don't know what you've done to уроды, make such он powerful enemies, ходит, всем мешает. but please, Ранг, вот этот вот мелкий тролль, он вообще жопа жопная. Что-нибудь такое скажет мне из серии и все. Подожди, а как бегать на это? АП. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Og's Head. Any empty seat is yours. Can I help you with something? Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She Такой, did, did she? Прям Did she сразу send такой. you with Здорово, news? блядь. No, actually, I wanted to speak with you. It's about А Ranrock. как же попросить, Now I ну, типа, remember. можно ли присесть, The там, three этикет, все дела? broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Как все Years легко-то ago, a оказывается. heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Хорошо. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans У with нас me. нет других We will выходов. have to trust Ну, each выбора. other. I, that you will not abscond with the relic, and Ну, you, в том плане, что that либо мы I'll share обосремся, либо what не I обосремся. learn. Тут как бы... Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb.
Зачем меня ведет туда, если можно? Вот сюда. Опа. Так это что еще? Этот что ли? Граница Локвуда? I'm ready. Good. I'm There's no ready. time to lose. Может, пробежимся? What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard О, kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. понял. The differences Спасибо. between our kinds are myriad. They seem to be. А, волки. It may Oh, surprise okay. you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Я так и не понял, что вот с этими делать. Столбушками. Как их активировать? Заклинание, наверное, нужно. Господи, кто тут? Какого хрена меня доворачивает куда-то, я не понимаю. Мотылки. Огонь, огонь не работает там. А-а-а. Ну как-нибудь потом уже. Побежали. Да, надо привыкать вообще играть на джойстике. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Да, вроде нормальное I've always место. said Чё that тут travel. I wish you luck retrieving the cool. helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Он уже говорил. Они просто два жопных жопы. Вот это интересно. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. Инферналы, огонь The нужен. foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Ок. Lumos. It's sealed. Пыфли. Такие пацаны, ёпта. Moths. Curious. Я понял, надо, короче, сюда вот подойти и выключить люмус. Revelio. Не понял. Ох, блядь, долго я буду. Lumos. Lumos.
Revelio. Lumos. Merlin's beard. Ну, мне сложно. Мне надо просто научиться ориентироваться нормально сейчас. Ну, это так в любой игре, в которой ты играл на клавомыши, потом сел в какой-то момент джойстик. Вернись на клаву. Зачем? Да я пока играю, надо This can't учиться be the надо. witch's tomb. Likely I need to go further. Revelio. Depulso. Revelio. Lumos. Только одна, да, может быть? Revelio. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Confringo. Accio. Confringo. Incendio. Stay back. Надо привыкать. Accio. Confringo. Revelio. Depulso. Ну что ты? Revelio. Lumos. Кого-то надо сюда вытащить и подвинуть. Очевидно. Или нет? Нет. Интересно. Lumos. Неизвестный предмет для шеи. Да это же этот самый. Шар. Ты совсем что ли, дурачок? Lumos. Revelio. Lumos.
Тут что-то... If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Compulso! Lumos. Понятно. Да. По сюжету они загадки сделали такие легенькие прям. Чтоб все смогли разгадать. Lumos. Кто тут топает? Revelio. Lumos. Compulso. Нет. Accio. Это чё? Нихуя не понял. Lumos. Accio. Lumos. Мне их надо что, использовать как лесенку, что ли, какую-то, или что? Accio. Lumos. Вот и легенькая, когда механику не видел. Ну, Лимас. это да, ну типа, блядь, они же никогда не это самое. С этой механикой. Revelio. Блядь. Reparo. Accio. Здесь оно не собирается. Lumos. Нихуя не вижу. Сверху столбик из костей. Accio. Lumos.
твою мать, блядь. Ты же мне не сказал, блядь, по центру, сверху, справа, блядь. Я, блядь, по центру и это. Get that platform closer. But how? Ебай, вот догадайся, нахуй. Не, ладно бы они знакомились с этой механикой где-то до, да, и ты бы такой, ну знаю. А тут ты из-за того, что ты ее вообще не видел ни разу, такой... А чё я сюда ходил? Ради сраной мантии, блядь, серьезно? Блядь, как? Вот. Так вот, нахуй. Это, конечно, да, блядь. Какая-то всратая мантия нам попалась. Ну мы отсюда пришли, нам налево. Извините. До этого и дается сейчас пустую комнату? Looks precarious. Lumos. Revelio. Бля, я вообще все кнопки нажимаю, которые не надо, блядь. It's sealed shut from the other side. Как я на клаве? Lumos. Не, я просто привык в нее на клаве играть, поэтому мне сейчас немножко это самое. Диссонанс есть некий. Просто говна. Accio. Lumos. Статуя. Неплохо. Момент. Down I Это мы go. знаем. No other way. Да пошли! Oh! Lumos. Вот тут сейчас драчки-срачки будут, да? Confringo. Incendio. Confringo. Бля, я не знаю, что надо. Знаю, Levioso. блядь. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. На стике влево. Ну не стик, в смысле, а крестик. Confringo. Incendio. Confringo. Ну нахуй я на клаву обратно. Нереально, блядь. Ну мне. Revelio. Нет, не влево, вниз. Confringo. Зажать кнопку, блядь, чтобы Incendio. сделать сраное заклинание. Ну это хуйня. Полнейшая хуйня. Типа, ну не, джойстик это не мое. Точно не для меня, не в этой игре, короче. Будем страдать от моей клавомыши.
Я уже привык здесь все это нажимать. Так что, Юр, по поводу того, что там быстрее что-то кастуется, ну, не знаю, не согласен. Да, плавности, конечно, в моих действиях нету. This looks even more complex. Зато я буду хотя бы играть нормально. Lumos. Revelio. Ревелию. Отсюда мы приплыли. Depulso. Бля. Lumos. Depulso. Да с- Ладно. Ты, блядь, серьезно? Он, блядь, серьезно? Lumos. Ну типа, ну серьезно? Lumos. Я в ахуе. Depulso. Lumos. Making this spin ought to raise Я, that куда мне их platform. надо? That must be it. Depulso. Lumos. Depulso. Lumos. В смысле тыкнуть? Depulso. Две ведь. Все, вижу. Lumos. Ну это, конечно, интересно, блядь, как я это должен сделать. Depulso. Lumos. Подождите, ну. А. Понял. Depulso. Lumos. Сюда, на. Гений, просто гений, нахуй. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. А что он здесь делает? Вот так вот To тихо. show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. Эта дверь явно открывает какой-то механизм. Пошел. Lodgok, the Я sarcophagus не had понял, been как мы тут raided. оказались. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock.
I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. Я понял. To think those wretched thieves have their Свидание. hands on such a relic. You're going to regret that. You will pay for your deeds. Knew you were still hanging about. You're idiot. Ты чё, блядь? Я ж помогаю, ёбаный в рот. Отстань нахуй. Accio. Confringo. Expulso! Confringo. Expulso! Какая-то прям взаимовыгода, что ли? Я не понимаю. Типа, я бью их, они бьют тролля, тролль бьет меня, и мы все как бы немножко такие, знаете. А я сейчас немножко пиздюлюсь такой. Фигать. Бля, вы заебали, короче. Бля, ему вообще все равно. Ладно. Incendio. Flash of inspiration. Ну вы чё, вдвоем, блядь, сговорились, что ли? Извините, пожалуйста. Confringo. Incendio. Might want to look up. Confringo. Incendio. Ну конечно, бля. Весь лагерь сразу на меня напал. Чё, темно стало. Вообще пизды не вижу. No more happy days for you. I see you. I'll check your pockets after you're dead. Confringo. Incendio. Я его просто хлопнул. Я жесткий тип. Incendio. Вроде одного уровня, они какие-то прям толстенькие. Ну типа я понимаю, что я... Опа, хилочка. Что я играю на сложном уровне. The lamb returns to the wolf. Incendio. Какой протега? А, эта штука, что палки выбивает, ты про это говоришь? А, щит. Щит для слабаков по факту. Confringo. Expulso! Touch me now, or you will
Accio. Incendio. Confringo. Expulso! Shall we finish what we started? Expulso! Надо их просто потихонечку по одному выключать. Confringo. Accio. Incendio. Expulso! Might want to look up. Я же на М на карту нажал. А, F, подождите. Нихуя не поменялось. Your life ends here. Confringo. Как дела у вас вообще? Как вторник ваш проходит? Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Expulso! Expulso! Бля, так хорошо стояли, пацаны. Expulso! 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 Quite conductive, aren't we? Confringo. Expulso! Accio. Levioso. Expulso! Confringo. Incendio. Levioso. Expulso! Accio. Incendio. Flash of inspiration! Expulso! Ебаный камень от тролля, блядь. Expulso! Death from above! Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Блять. Бля, вот эти двое на том островке, они слишком жирные. Они пиздец какие жирные. Тоже 18 уровень, хотелось бы, но они какие-то прям... Либо их с ульты выключать, двоих. Confringo. Expulso! Это дурачок, ёпта, блядь. Incendio. Серьезный. Отлично, у нас есть две хилки. Revelio. У нас ночь, блядь. Извините, меня сейчас немножко подгорает из-за того, что... Ой. This is for Rookwood! Another Бля, серьезно. I won't go down as easy! Confringo. Potato. Stupid.
Confringo. Incendio. Stupefy. Potato. Confringo. Incendio. Я понял, как его убивать. Incendio. Confringo. Levioso. Potato. Incendio. Confringo. Бля. Козявки тролля, Настя. Revelio. О, это модификация, я так понимаю, в пушку. Ой, ворушку. Шмот. Ну, хуй. What do you have in store for me this time? Что такое? Confringo. Depulso. Levioso. Accio. Incendio. Depulso. Lumos. Incendio. Confringo. Accio. Depulso. Levioso. Accio. Incendio. Depulso. Нихуя непонятно. Lumos. А, все, я понял. Мне, наверное, Венгардиум Лавиоса надо здесь. Depulso. Потому что надо поднять, покрутить, и чтобы все эти руны совпали. Судя по всему. Ладно. Had enough? Confringo. Accio. Incendio. You're going to Rick. And no one to share it. Так, ладно. There's no telling what lies in wait for me in there. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable.
Ну It ладно. looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Да. Thank you. This should earn Ranrock's да. trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Так, у нас теперь задание, на самом деле, это... твари волшебные. Yeah. Вот. Ого. Вот это надо сделать. Дефиндо. Вот это хочу, вот это надо. Ингардиум левиоса. Лавелоса. Лавлавала. Ла-ла-ла-ла-ла. Глациус. Лопните воздушные шары над станцией Хоксмит. Шары на станции Квидвича. 5 штук. Давайте это сейчас, короче, доделаем. Чем мы на самом деле-то? Мы и так можем. Так. Кого тут? Серьезно. You can't imagine how inconvenient travel Пожалуйста, was пусть before это I будет invented день. blue powder. Слава богу. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, Юра, это же из этих especially самых. if one does not know Из how to арки. handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Пришла Just она keep с an eye out for his пушистиком, с tongue. быстрым языком. Извините. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Нажмите Т, а затем наведите курсор на щетку для поглаживания тварей. Удерживайте, чтобы... That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Тут же и корм для тварей. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is.
Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Жмыр. Ой, это котики! Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Такое я, конечно, выделяюсь здесь на фоне всех. Палочка, по-моему, не убралась, приклеилась к руке. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels, just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Подожди пока. Я занят. Смотри, какой маленький вообще. Надо его покормить. Ну-ка, отойди. Оп, все. Кто еще тут есть? Ну, так, киса мы видели. Ой. А, ну эти пушистики мы тоже видели. Больше нету никого? Ну да, походу никого нет. Подожди, ты где? А, вот он. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Замечательно. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control?
Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Чё, кого? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Я надеюсь, это не паук. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Если это паук, то будешь повешена на кол. I wouldn't На take just палку. anyone Ха. there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? А, это может быть Poppy, грифон. where are you taking me? It really is much better if I just show you. Надеюсь, это грифон. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Ну, пауков свистом никто не зовет, правильно? Еее! Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy Да, поклониться, before you поклониться approach надо. them. Ну-ка. I knew Вонючий it. заусенец. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful Расфуфырился весь, busybody. расфуфырился. Так ему уже надо не такой корм. И все съел. Молодец. Полетели. Ну ты как-то одна полетела. Это не совсем то, что я хотел. Я думал, мы вместе полетим. So, what did you think of Highwing? Прикольная. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the Много лет area, назад, когда ей so было I сколько, worry they could 10? get her again. And I might not be there next Десятилетняя time. девочка Professor помогла Howin mentioned the poachers as well. от браконьеров. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to Хотя, help. подожди, пятый I курс. don't often agree with Professor Howin, but on that, I 13 fear лет. she's right. Ну, допустим, да? The poachers' Много лет influence назад. is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Те, если вспомнить Гарри Поттера, да? Где они там пиздюками такое творили. That does seem strange.
Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Потом все поймешь. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep hiring safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Давай. А чуть-чуть до левела не хватило, а? Черт. Сюда глазки, базу. А где мне мою первую живку? Живку мне дайте мою первую, пожалуйста. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Всех животных украли. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Вот это Please да. meet him there when you can. Вот, это значит то, что мне разрешат животных заводить. Так, ладно. Задание. Вот это я хочу сделать. Раздобудьте ядовитую тентакулу и испытайте ее в деле. И мандрагору. Где мне все это раздобыть? Это есть в этом? В Оксмиде. Вот у этого чувака. Интересно. Вдруг он продает? Я так понимаю, у них товар не изменен. То есть он не меняется с прогрессом игры. Или меняется? Что такой неопрятный стоит? Это самое. Постричься. Навестись, и там расскажут, где купить. А, ну он, да, чисто травник такой. Давай, пока я сам высидеть могу всё. Поганки. Так, это парикмахерская. Это зелье. Палочки. Это эти самые. Флянты, слитки. О, ёпса. Понял. А я и не знал, что здесь есть такой магазин. Спасибо. А, ну да, нарисован же этот самый, господи, значок поганок этих. Ой. Извините, я засмотрелся на экран и не увидел. На другой монитор, вернее. Базу. Incendio. Revelio. Не сжег твою хату, прикинь. Это большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин. Тимофилы и поганки. Угу. Поганки кушает, видимо. А, нет, что-то моет. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Равно видел меня, да? Такой. Дропы пошли только у меня?
Наверное, да, потому что у меня вроде как все стабильно. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Здорово, Dogweed and зелень. Deathcap. Oh, Нормально mind you такой don't knock погоняла. the mandrakes. Зелень. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Хорошим бы это все купить. Вот это бы я взял. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a Что wise там надо purchase. было? Вот эту надо штуку одну нам. Мандрагору одну. Ну и это тоже давайте возьмем. Не буду пока денег тратить на это все. Так. Doors always open. You be Мы сейчас, sure короче, to stop выполним by квест. soon. You're a force to be reckoned with, aren't Испытаем you? это все в Scaring all деле. the goblins away. Да? Осталось только найти Does it врагов. get any more cozy than Hogsmeade? Я еще в Хоксмите. И тут я еще в Хоксмите. Что за домик? Revelio. А, написано. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающие заклинания, чтобы эффективно хранить свой инвентарь. Однако он прочитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Нормально. Уменьшился. Ну так-то грустно. Lumos. Ага, где плюс? Compulso. Ой. Incendio. Accio. Блять, все сделал. Ну дайте мне на минуту сесть. Тут нельзя, да? Пошли уж. Надо из Хоксмита сваливать. Мишного барашка нельзя погладить. Ну вот так вот, да? О. То, что надо. Что там еще надо было? Assignment all finished. А, она просто плюется во всех.
Круто. Мандрагора неплохо оглушает всех. Теперь надо ловелеса. Ловелоса. Надо еще найти, кстати, этот самый. Как она зовется-то? Свиток, который рассказывает, какие животные к какому числу относятся, чтобы открыть эти. Ну, вы поняли. Загадки решить. Вообще в другую сторону. Блять, я понял. Ладно. Ну уж ладно. Бежим. Что-то тут валесит. Plants grow could be so interesting. How wonderful to see you again. Бадьян мой растет. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of smoosewort. А вот и ящики. Ой. Господи, ладно. Где оно? Well done! Wingardium Leviosa. You're a man. Опция, мать. А как мне крутить, вертеть, допустим, его? Ага. А по своей оси нельзя. Ладно. Окей. Какие у нас там дальше заклинания идут? Лопните воздушные шары.
На станции Хоксмит. И дальше над полем для Квиддича. Ок. Хоксмит. Пять штук надо лопнуть. А еще надо все-таки открыть эту самую, еще одну ветку, куда можно вставлять задание. Блин, какой кнопка там? Ладно. Вот. Ключевые. Теперь доступно. Шары. Где шары-то? Тут, что ли? А каким образом-то мне их надо? Просто типа на них самое? В них врезаться? Ну, это логично. Распределить, да, это я займусь. Где? Ага. Все. Сейчас на Квиддич там. И, кстати, 4 ветки всяких заклинаний. Все равно мало. Но я думаю, мы это поправим. Кстати, я вот улучшалку-то взял, она у меня встала на мою мету-то? Или я ее не воткнул? Четыре из 5, ладно. Brilliant. Хлопайте шары. How did you get on with those tasks? Все сделано. Madam Kagawa, I completed the list of Что значит tasks. стало? Понял. Wonderful.
I trust you became more familiar with your broom through the process? Ёпта, Yes, естественно. Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius, Что он делает? pay attention to your wand work. Ого. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it. Что она делает? Замораживает врагов. Также увеличит урон. Понятно. Сюда вот у нас вот эта штука встанет. Дефиндо. Мы сейчас его тоже изучим. Здесь Дефиндо будет стоять. There you go. Так, дальше. Да вообще незаметно на самом деле, то, что что-то там улучшилось. Вот это надо сделать. И вот это надо будет тоже сделать. Вот это, наверное, давайте сделаем сразу до пульса. Используй ты пульс на левитирующем враге. Осталось только врагов найти. Вот с ним можешь, бывает, сам повоевать. Опа. Где бы нам взять вражину? Ну, что-нибудь в лесах точно есть. Какие-нибудь пауки, блядь. I know what that means. Merlin trial. Да. Иди сюда. А, мне до пульса-то не вставлено никуда. Вот это надо. И до пульса. Кто это там? Как оно выглядит, ты уже забыл. Вот он. Levioso. Lumos. Capulso. Yes. Пошел погладить можно, а? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Чё? Я ее задание какое-то выполнил? Так, надо вот это сделать и вот эти две закончить. Карта. Сейчас эти две заклинания изучим, я потом отойду до туалета. Мы продолжим.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Не сюда? А, слушай, это не башня Когтевран? Та самая. О, блядь, это туда, куда мне надо было, оказывается. Извините. Или не надо было. Ну, не суть, мы уже здесь. Ходишь на урок, лезешь по лестнице. Это прикольно, это, конечно. Это у нее взгляд такой был на него, типа... Да? Взял в чашку, чихнул себе. Хорош. Hello, Adelaide. I received your owl. Thank you for coming. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I'm not convinced you need to worry. Perhaps your uncle's been delayed, and surely he can take care of himself. That's exactly what Professor Weasley said when she forbade me from leaving the grounds to look for him. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very Я не к thorough ней in his пришел. record keeping. Notes all his Изначально traits я не in a к ней journal, пришел. makes maps. In fact, in his Так last получилось, out, что я he на drew me a нее map of кликнул. his next Я stop. думал, она сейчас что-то просто He plans скажет to set такое up волшебное, camp и я north пойду. of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Revelio. I hate to see a creature get put down. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Отлично, у меня теперь есть рука. Revelio. What do we have here? A demiguise. I hope О. those assignments were challenging enough for you. Мадива Анай, для меня как-то... для меня как для заместителя директора большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. Круто. Так ты ответил или нет? I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Да, стой, As you стою, have no мы doubt разговариваем. sharpened your perception by completing my assignment. Тут, кстати, на ночь можно это самое и Based забрать. upon the knowledge that one's present and even one's Луну. past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Я вижу триумф, я вижу силу. Макс Пауэр.
Опасность. В смысле, что ответить здесь ты имеешь в виду? Надо. Или чё? А, про Луну, понял. Бля, да мы красавчики There will будем. be hardship, I'm sure of it. But I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy. And that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp maybe near the Заклинание изучай, бубни. Вниз. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? На ком? Excellent. I think you have it. Все, давай, пока. Подожди. А нету здесь, да, записки-то? Или она не тут? Mine now, demi-guys. Arresto momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people. Professor, do you have a moment? I do. I'm sorry. It seems now isn't the best time after all. I sensed as much. Естественно. Да господи, да забери ты эту мартышечку. Луну забери, Луну. А если у тебя высоты боюсь? А тут нет никакой подстраховки. Я упаду и умру. Потом мы лагерь найдем. Карта. Магические рецепты. Вручай комната. Надо задание, короче, включить. Это Финду надо.